would you be able to explain about your school? What makes your school so special or distinguished from other school? It's a one single sex school as well. So yeah, please. Well, kia ora, our lovely Korean families, and welcome to Tauranga Girls College. We are the school of choice for girls in the Bay. We are a single-sex school and we specialise especially in girls' education. And so if you want your girls to be leaders of tomorrow, to actually be like Jacinda Ardern, who is our wonderful president, Prime Minister, I should say, not president. And they need to go to a girls' college because it is a way forward for them to become leaders of tomorrow. And we offer programs that are specially tailored to all girls' needs. So whether they want to excel in sciences, maths, politics, business, the arts, we have, even in sport, we have all that available. Do you need to translate or? Yeah. We're going to. Yeah. Okay, I'll stop. 저희 이제 베이오브 플랜티라고 저희 지역에 있는 여자 학교인데요. 여자아이들만 가고 왜 여자 학교를 와야 되냐고 이제 설명하는 데 있어가지고 이 나라의 수상분도 여자분이고 그 걸즈 칼리지 안에서 어떤 아이한테 어떤 리더십을 통해서 아이들이 이제 퓨처에 이제 그러니까 우두머리가 될 수 있게끔 아이들을 키울 수 있기 때문에 꼭 걸즈 칼리지로 왔으면 하고요. 여기서 지금 굉장히 다양한 사이언스라든지 매스라든지 아트, 스포츠 다양한 과목을 선택할 수 있고 다양한 액티비티를 경험할 수 있다고 하십니다. Yeah. So our program, as I said, starts in year 9 and it goes through to year 13. We do the NCA, which is the National Education Certificate of New Zealand, which you've probably heard already. And we offer a lot of language support through our English language program for students who come in, their English is not strong. And I know that at Korean Times, they offer that additional support as well, which is amazing. And it bolsters up the girls that come to our college. So that's a very supportive way of learning. So we have a special ESOL teacher. We also have a special English language teacher. And if students go ahead, we also able to advance them in our curriculum. So for example, many Korean girls come and they are excellent in mathematics and some sciences, calculus, that sort of thing. We can put them up a whole year or a whole level because we know that they've got those skills. We want to make sure they move forward. So our curriculum is vertical, so they may be down here in their English, but we can build them up here in their mathematics, for example, and then as they get those skills, they start to match. The English and the mathematics skills start to match. 걸스 칼리지는 이제 5년제 학교죠. 2년 9, 한국으로 치면 중학교 2학년부터 고3까지 있는 학교고 NCA 뉴질랜드 커리큘럼으로 공부를 하고 있고요. 그 안에 이제 유학생들 위해서 영어가 좀 낮은 학생들은 영어 이솔 프로그램 아까 말씀드렸듯이 영어 학과목 수업도 잘 운영이 되고 있고 특히 이제 방과후 후에 오후 3시 학교 끝나는데 방과후 후에 우리 타우랑가 아카데미 말씀하셨지만 우리 학원에 와서 영어, 잉글리시, 매스, 사이언스, 힘든 과목 같은 거 보충 수업도 우리 방과후 학원에 와서 이제 공부를 하다 보면 아이들이 사실은 이제 영어가 처음에 좀 부족하지만 수학이나 과학이나 미적분 같은 게 아이들이 좀 굉장히 뉴질랜드 아이들보다 1년 또는 2년 동안 선행하고 잘 우수한 성적을 내는 아이들이 많거든요. 그래서 처음에 입학했을 때는 사실은 매스 같은 거는 여기 있고 영어는 여기 있는데 이솔 프로그램에서 아니면 방과후 학원 수업을 통해서 영어를 이렇게 올려가면서 사실 이제 모든 학과목의 레벨이 이제 고등학교 2년차, 3년차로 가면 갈수록 우리 한국 아이들이 뉴질랜드 아이들보다 좋은 성적 받는 아이들이 많습니다. 그런 거 다 알고 계시죠? I can see you're doing that. Yeah. We have a wonderful fine arts program, and many Korean girls come here and they are amazing at music.
we offer a very high-powered musical program. Girls who want to continue playing in say in a violin, piano, voice. We offer extra tuition because we have special teachers that come and teach that. We have high-level choirs, and they win prizes, and they are from quite sort of more jazz, popular to quite highbrow choir items and things that they learn. So music arts is very popular with our Korean girls, and I think, you know, if your daughter is talented in that way, then I would encourage them to come to our college. We also band, as in more like saxophones and trumpets and trombones. They join with Tauranga Boys College, and I know you'll be meeting Annette next. And so the Boys and Girls College have jazz and string quartet together. In fact, we're doing more and more together in the music area, so that we can get the best skills, because boys tend to go more for drums and bass guitars, and girls tend to go more for strings and that sort of flute. So all of that together makes a very strong music department. I don't know, do you want me to stop? Yeah, please. Yeah. 저희 한국 아이들이 이 순수 아트, 그러니까는 파인 아트하고 뮤직 쪽에 굉장히 강해요. 그래서 오시면은 이쪽 이제 순수 아트라든지 이런 아트 쪽으로 굉장히 다양한 프로그램을 제공하고 있어서 이 아이들의 역량을 갖다가 얼마든지 발휘할 수 있다고 그러시고요. 그 뮤직 프로그램도 그 디파트먼트도 크고, 여기서 이제 제공하고 있는 튜이션 같은 거, 그러니까 뭐 레슨도 제공하고 있고, 엑스트라 튜이션으로 선생님이 오셔가지고 개인적인 이런 레슨도 가능하다고 합니다. 그리고 학교 내에 있는 합창단도 굉장히 유명하고요. 그 다음에 이제 밴드도 있어요. 이 밴드 같은 경우에는 뭐 색스폰이나 트럼폰이나 뭐 이런 여러 가지 다양한 악기를 이제 연주하고 할 수 있고, 보이스하고 걸스가 함께 해서 이런 행사를 같이 하기도 한다고 그럽니다. 네. 지금 이제 여기가 이제 여학교이기 때문에 이제 남자 중.고등학교는 타우랑가 보이스 칼리지하고 걸스 칼리지, 다음에 바로 이제 보이스 칼리지인데, 이렇게 같이 협업해서 같이 이제 인터내셔널뿐만 아니라 뉴질랜드 학교에서 옛날에는 같은 학교였거든요. 그래서 예를 들어서 재즈 밴드 같은 경우도 걸스 칼리지에서 잘하는 애들, 보이스 칼리지 같은 아이들이 한 팀을 만들어서 재즈 페스티벌에 나가요. 그러면 거기서 이제 우리 이 친구들이, 이 밴드들이 우승도 하고 그랬거든요. 마찬가지로 현악 이제 합주단 같은 것도 마찬가지로 걸스 칼리지, 보이스 칼리지 같은 한 팀을 만들어서 이제 연습하고 공연도 하고 뭐 이런 행사들도 있죠. Maybe I could just say that some of the girls here in Korea have left and gone and taken up music as part of full-time tertiary pathway. Some of the girls who are Koreans who have come through the college in the last 3 years that I've been director, I'm in my 4th year now, have taken up pathways in the top universities in Korea, in Seoul. And some of the things that I've got written down, one of them is doing biochemistry, biophysics, sounds horrible, but yes, and medicine, and medical engineering, genetics in particular. So a lot of them go the science way, and we also have quite a few that go the business way. They're doing economics, they're taking up accounting, and 1 or 2 have gone down engineering as a tertiary year, but particularly biophysics, music, and medical engineering, genetics. So we really encourage girls in the sciences to go to those areas, and it seems that the wonderful Korean students excel, our girls from this college. 뭐 음악 같은 과목뿐만이 아니라 특히 이제 한국 아이들 같은 경우는 이제 우리가 고등학교 졸업하고 대학교 갈 때 전공은 어떤 거가 아니라 엔지니어링이나 특히 과학 분야, 바이오, 뭐 생명과학이라든가 피직스나 메디칼, 뭐 유전자 공학이라든가 뭐 이런 것들도 우리 한국 아이들이 워낙 공부를 좀 잘하는 아이들이 많기 때문에 그런 데로 많이 좀 이제 대학 진학에 대해서 좀 말씀을 해주셨어요. For our juniors, now juniors are year 9 and 10, they get exposure to all subjects. They have to take 5 compulsory subjects. So that's English, mathematics, science, social studies, and PE. And then they have options to try to have a little taste
of some other subjects. So we don't want them narrowed down, and we want them to experience things. Some students will take ESOL as an actual language. Some of them will take music as an option, and they do it for 2 terms. So then they rotate and do something else. They might take food and technology. They might be taking business studies. And so they're allowed to have a 2-term taster, and they do 6 options throughout the year. That's year 9. In year 10, they take the 5 core subjects again, but they take 2 options of which they would do for the whole year. So they might take dance if they're, that sort of inclined, and they may take art, or they may take business, and they may take ESOL. So it's really, so what we're trying to do is to give the students a experience where they make choices in year 11, 12 and 13 for where they would like to go for the future. But they need to have those 5 core subjects first, and then after that they choose those options to get a taste of what the school offers. 이제 학교에서 주니어라고 하는 거는 처음에 들어가서 이어 9하고 10을 이야기하고요. 이때는 이제 코어 서브젝트라고 해가지고 5가지 과목을 한 교실에서 같은 학생끼리 수업을 들어요. 그 과목이 이제 수학, 그 다음에 영어, 그 다음에 소셜 사이언스, 소셜 스터디라고 해서 사회과학이라고 할 수 있죠. 그 다음에 아까 제가 사이언스 얘기를 했나요? 과학이 있고요. 그 다음에 PE라고 해서 체육이 있습니다. 그래서 5 과목이 코어 서브젝트로 들어가고요. 옵션으로 6 과목을 지정할 수 있어요. 그게 이제 언어, 재패니스가 될 수도 있는 거고, 아니면은 뭐 이솔도 이런 옵션에 들어가고요. 그래서 요 6 과목을 1년에 걸쳐서 2텀이라고 하면은 6개월이거든요. 6개월에 요 3 옵션, 나머지 6개월 동안 다른 3 옵션을 이렇게 다 경험해 볼 수 있어요. 그러니까 9학년하고 10학년에서의 가장 큰 목적은 이 옵션들을 다 경험해 봄으로 해서 아이들이 자기가 뭘 잘하고 하는지를 이미 선택을 하고, 그게 11학년에 갔을 때 자기가 하고 싶은 과목으로 줄일 수 있는 그런 기회를 주기 위해서 여러 과목을 시도를 해보는 겁니다. 10학년 같은 경우에는 똑같이 코어 서브젝트 5 과목을 하고요. 나머지 옵션으로 4 과목을 선택을 해요. 1년에. 그러니까 6개월에 2 과목 정도를 맛볼 수 있는 거죠. 11학년 들어가면은 현격히 줄어듭니다. 그게. 근데 고등학교 때 네. 선택 과목이라는 건 우리가 대학교 전공, 아이들이 공부하고 싶어하는 전공을 탐색하는 과정이죠. 그래서 다양한 과목을 경험하는 게 이 필수 과목과 선택 과목의 이제 차이죠. Yeah. Okay, I think we're getting through it. We provide homestays for our families. I know a lot of you prefer maybe to have them with our Korean families, but we do have available wonderful Kiwi homestays if you want your daughter to experience what it's like to live in a Kiwi home, and they look after them very, very well, and certainly that has been proved during COVID. And we also, as a department, look after the girls. So we have a lovely area where they can come and they can meet. We have all nationalities normally. How many methodologies do you have? I mean, how many students? Pardon, sorry? How many international students do you have, and what are their nationalities are? Please? Sure. Normally, we have about 54. Now, because of COVID, of course, that's changed at the moment, but we've still got some wonderful students. I've got 33 instead of 54. So our Europeans went home, and some of them are staying over even for this summer, so they can come back to the college next year. And some of them are Koreans, which is amazing. But we normally have Germans, an odd 1 or 2 from Switzerland, Sri Lankans, Thai, Chinese, Hong Kong. They will diverse and say that they're separate. We have Japanese. So a good Asian contingency, but also a very good European. And I have got many waiting to come once the borders open from Europe.
홈스테이 마찬가지로 이제 엄마들하고 오지 못하는 학생들 같은 경우는 이제 키위 집이나 학교에서 아까처럼 이제 추천해주는 경험이 많은 이제 홈스테이, 유학생 그동안 계속 받아줬던 키위 집이나 아니면 저희 유학원이 소개해준 한국인 가정도 가능하고요. 그 다음에 지금 유학생이 평균 한 50명 정도는 매년 이제 전 세계 나라에서 오는데 주로 이제 유럽에서 오는 학생들이 대부분이 한 뭐 한 7, 80%는 다 유럽에서 오고 20, 30%가 이제 아시아 나라에서 오는데 우리 린다 클리포드 선생님이 우리 한국 코리안 애들 굉장히 좋아해요. 그 다음에 가깝게 늘 아이들이 공부 잘하니까 지원도 많이 해주시고 좀 사랑해 주시고 계시죠. 네. 요 인터내셔널 디파트먼트가 굉장히 크고 잘 되어 있어요. 그래서 아이들이 이제 점심시간 같은 데는 와가지고 휴식을 취할 수도 있고요. 그 인터내셔널 학생들이 그 인터내셔널 그 건물 자체를 굉장히 좋아하죠. 예. I just thought I'd like to tell you that we encourage our girls in international to take leadership opportunities because we want girls to be leaders of tomorrow. And so leadership opportunities, like they can apply now to be an international prefect on the prefect board, and we actually have them, they have quite a stay in the college. So, and we also encourage them to join various groups within the college so that they have lots of leadership opportunities to develop their strengths as young women, to actually stand up and be counted and, you know, have something to say about the world, and, you know, that sort of thing, which is very important. 이 학교가 가장 얘기하는 게 더 미래의 여성 리더를 양성한다. 이게 지금 이 학교의 모토예요. 그러니까 전 세계, 이건 뉴질랜드뿐만 아니라 전 세계 어느 나라로 가도 자신과 아들처럼 뉴질랜드의 리더 같은 여성이 될 수 있도록 교육을 하는데, 특히 이제 그런 활동을 하기 위해서는 고등학교 때 다양한 그룹, 다양한 클럽 활동 이런 거에서 리더십을 미리 경험해주고 자기가 실제로 자기의 그룹을 만드는 우리 유학생들도 있어요. 환경 문제, 세계 문제, 기아 문제, 분리 문제, 여러 가지 이런 것들을 학교에서 직접 친구들하고 같이 그런 클럽, 동아리죠. 이런 것들 만들어가지고 자기가 리더십을 조금 더 키울 수 있는 다양한 경험도 학교에서 가능하다. 이런 말씀입니다. So Linda, some kids are very introverted when they start in school. And Yes. what sort of encouragement did you make, or the international department do for the children who are not very good at making friends? And because they're college students as well, so it's even harder for them to make good friends. So to make friends? Yeah, make friends, yeah. They are mostly shy and quiet when they first arrive. So what kind of support are you providing for the young girls from Korea? Very good question. In fact, we have got one very noisy student from yours. That's probably the most popular girl. Her name suits her, Sonny. But I think, first of all, I really believe that having the centre where the girls meet is a safe blanket, I guess, when they first step out into the college. And the juniors, when they go, we have what we call, used to be a tutor class, but we use a Māori name whānau, which means family. And so they go to their whānau class every day for a meeting, and that's their home class. This coming year, we are still having that, but we're actually changing it slightly because our principal is looking at the way things are done. And we are having like some juniors, which is year 9s and some year 10s, and it'll be some year 11s, some year 12s, and some year 13s in the whānau class. And they do this at boys' college as well. And so we are taking this idea on board. And the reason is that the seniors are there to look after and nurture the juniors more and set a better example of all year 9s. They're a bit young and they all sort of often sometimes are not good examples to each other. But when you have the seniors in the class, it's proven that they are more settled. They know the college and they actually set a great example. So this is only one 35 minutes a day. When they go to their whānau class next year, they'll be in that nurturing group. And so this is hopefully when your daughter comes to our college, they will feel nurtured and looked after
in their subject, for example, they are able to sit wherever they like, but the teacher themselves tries to match them up right at the beginning with someone that they may be able to communicate more easily with. We let them use translators in the class so they have success with their language when they're trying to listen. It's very tiring when they first come listening to English all the time, so they are allowed to use translators until they get more au fait or better with the English. Then when they come back with me and Tony and our academic team, they get support from us and also from our ESOL teacher. So, and as they become more confident in this whānau group, you will find they start to go out with those friends more and more, and they start to not come in so much to the centre for that nurturing, but they start to integrate more into Kiwi life. Some students, to be honest, like still coming into the centre because they speak their own language and they're encouraged to do so only at break times because it helps relax the mind. And you know, because it's very, very tiring when you're trying to understand everything that's in English. So we understand that thinking. But some of them I see very rarely. Once they make friends, they're off with their Kiwi friends. So we just got to start them off in the right direction by supporting them. 이 선생님 처음에 얘기하시는 게 꼭 당뇨 같은 그런 느낌이라고 얘기를 하셨어요. 아이를 다 둘러싸게끔 하는 그런 지원자들을 다 주위에 둔다는 거죠. 그러니까 일단 주니어로서 뭐 9학년이나 10학년 때 학교를 이제 오게 되면 선생님 설명에는 이제 튜터 클래스라고 해갖고 일종의 이제 하나의 교실인데 그 교실 안에 9학년부터 13학년까지 골고루 다 넣어주는 거죠. 한 35분 정도의 그냥 만나는 미팅으로서 이제 공지사항을 전달하고 이런 시간이긴 하는데 여러 학년의 아이들이 서로 만나서 늘 교류를 함으로써 인해 가지고 위에 이제 시니어 아이들이 주니어 아이들을 돌볼 수 있는 기회를 주고 시니어 아이들도 그러니까 주니어 아이들도 시니어를 알 수 있는 기회를 만들어 주자는 거죠. 그거를 통해서 이제 좀 교우 관계를 넓혀 주는 거죠. 그리고 이제 보면은 이제 수업에 이제 교과 수업에 들어갈 때도 선생님들이 가능하면 영어를 좀 잘하고 다른 아이들이 이제 인성이 좋거나 좀 잘 보살펴 줄 것 같은 아이하고 처음에 오는 인터내셔널 학생하고 이렇게 매치를 시켜줘가지고 아이들이 너무 그 교과 과정에서 수업을 할 때 힘들지 않게끔 해준다고 하고요. 인터내셔널 디파트먼트에도 홈스테이 담당 선생님도 계시고 이솔 선생님, 그다음에 아카데믹 이제 주임 선생님도 계세요. 그분들이 항상 이렇게 개개별로 늘 터치 베이스에서 아이들을 체크하고 계세요. 그러니까 아이가 학교를 갔을 때 얘를 체크해 주시는 여러 명의 선생님들이 주위에 계시다고 이제 강조를 하시고 계시네요. 네. Yeah. Oh, it's almost time. I know. I'm sorry. Yeah. Well, you want to say for the last or say something to the family who's watching you? No. Yes, Yeah. I'd love to say something to the families. I'm sorry, the time has gone very quickly. I hope I haven't said too much, but I've given you some information. We would love your daughters at our college, and if they really want to be extended to actually find that they want to be leaders of tomorrow and do something that they really want to do, the college is able to offer them that, and also trust that I would look after them very carefully because they're very precious to me, all my students. Thank you. Thanks a lot. 이제 딸들이 오면은 마지막으로 딸들이 오면은 이제 걸스 칼리지에서 이제 잠재력 개발하고 아이들이 흥미와 취미, 특기를 계속 공부를 해서 키워줄 거고요. 그 다음에 이제 유학생부 담당 선생님으로서 딸들 잘 따뜻하게 보살펴주고 세심하게 아이들 잘 보호해주겠다 그런 말씀 마지막으로 좀 해주셨어요. Thanks so much. Bye. Yeah. See you. Kato. Bye. 지금 어머님들 뭐 질문이 있으면 한 5분 정도 시간이 있거든요. 다음 학교까지. 혹시 뭐 걸스 칼리지나 오토모타일 칼리지 궁금하신 거 있으면 말씀하셔도 됩니다. 네.